times I come to a place and the kirtan stops. Часто, когда я прихожу куда-то, киртан останавливает. I wonder what kind of a demon I am. Какой я демон? Of course, kirtan also means speaking topics of Krishna consciousness. Конечно, киртан означает еще и речь, когда мы рассказываем, говорим о осознании Кришны. So that should go on also. Но этим тоже нужно заниматься. But we also need plenty of Nama Kirtan, Harinama Kirtan. Нужно много проводить Нама Киртану, Харинама Киртану. And we should also engage in Hari Katha Kirtan. И также мы должны принимать участие в киртане Хари Катхи. So I plan to continue just for half an hour now. Примерно еще полчаса будет вопрос-ответ. If you like, you can go on with Harinama Kirtan after that. Если хотите, можете Харинаму еще петь после этого. I try to rest early. Я хожу ко сну рано. Early enough so that I can rise from Mangalarti. Достаточно рано, чтобы вставать на Мангаларти. I'm not on the platform of the 6 Goswamis, Vigrahara, Vihara, Kadi, Vijayam, having conquered eating and sleeping. Я не нахожусь на уровне 6 Госвами, которые полностью подчинили себе склонность к сну и еде потребность в сне и еде. Srila Prabhupada also said that if we regulate our eating and sleeping, that's also considered to be conquering it. Хотя Шрила Прабхупада объяснял, он сказал, что если мы регулируем свой сон и питание, то это тоже означает обуздать эти наклонности. The highest standard of conquering eating and sleeping is that of the Goswamis of Vrindavan who practically cease eating and sleeping. Но полностью подчинили себе сон и еду Госвами Вриндавана, которые практически полностью отказались от этого. When you finish building the $40 million temple in Moscow, you can maybe build one in Kazan also, somewhere away from the railway line. Когда вы закончите строить храм в Москве стоимостью $40 миллионов, может быть, тогда можно будет и в Казани построить храм, где-нибудь в другом месте, подальше от этого, поскольку здесь ужасные вот эти звуки. Just a suggestion for anyone present who might happen to have $40 million or so, which they don't know what to do with. Это информация для тех, кто здесь может присутствовать и иметь лишние $40 миллионов и не знать, что с ними сделать. That chocolate question, to eat chocolate or not. Вопрос по поводу шоколада, есть или не есть. One other thought is, еще одно наблюдение. I mean, you could make arguments this way or that way. Можно, конечно, спорить, приводить различные аргументы за и против. But if we consider that everything we do is meant for the pleasure, everything we do should be meant for the pleasure of Krishna. Но если мы подумаем и придем к выводу, что все, что мы делаем, должно делаться для удовольствия Кришны. And if some question is not clear, we can just consider, how does my service to Krishna improve by eating chocolate? Мы должны просто задаться вопросом в этом случае, если что-то нам непонятно. Как мое служение улучшится от того, что я ем шоколад? How does it help me to become purified? Как это может помочь мне очиститься? So if the answer is that actually, well, I just want to eat chocolate because I like it, but there's no compelling reason to do so for the service, in Krishna's service. Если вы поймете, что вы хотите есть шоколад, потому что вы любите его, и что это никак не связано с служением Кришне. And Srila Prabhupada did say not to eat it. А Шрила Прабхупада сказал не употреблять его. So
and then again some may say, well, Prabhupada wasn't sure about this, and he didn't know about this, and he didn't know about that. Конечно, можно аргументы приводить, но Прабхупада не совсем четко запретил, по-разному он не знал там чего-то еще. So if you're not sure, you could either take the cautious position. Если вы не уверены в каком-то ответе, либо вы займете осторожную сторону, проявите осторожность, then you're safe. Тогда вы в безопасности. If you do eat chocolate, well, it might not be, it's not like the worst sin in the world. You're not going to get thrown into hell with Satan forever. Но если все-таки употребляете шоколад, конечно, это не самый страшный грех. За это от этого не выпадете в ад к сатане на веки вечные. If there's no gain in our Krishna consciousness, но если никакого пользы никакой это не приносит для сознания Кришны, then why do it? Тогда зачем это нужно делать? If by playing soccer, Srila Prabhupada is not pleased, why do it? Если вы понимаете, что Прабхупада недоволен, когда играют в футбол, то зачем играть в футбол? I mean, we know when devotees came before Srila Prabhupada and said, we held a Rath Yatra, we distributed many books, we know that Srila Prabhupada would be pleased. Мы знаем, что Шрила Прабхупаде доставляет удовольствие, если преданные будут предлагать ему говорить о том, что они распространили столько книг, что они провели Ратха-ятру. Мы уверены в том, что это доставит им удовольствие. And if Srila Prabhupada is pleased, that is the perfection of our life. Если нам удастся доставить удовольствие от Шрилы Прабхупады, то это означает, что мы достигли совершенства в жизни. We don't have to think of anything else. И мы больше ни о чем не должны беспокоиться. Prema Bhakti jaha hoite. Prema Bhakti is given by him. Према Бхакти джана hoite. От него исходит Према Бхакти. Jai Krishna Pure Sarva Asha. All our spiritual desires are fulfilled by his mercy. По его милости исполняются все наши духовные желания. So if we just please Srila Prabhupada, we don't even have to think about Krishna praying. Automatically, Srila Prabhupada will bestow that upon us. Шрила Прабхупада Will bestow that upon us. Srila Prabhupada will give that to us. In English, you'd say bestow. The word bestow means to give something out of mercy. Поэтому, если нам удастся удовлетворить Шрилу Прабхупаду, мы не должны будем думать отдельно о том, как обрести милость Кришны, поскольку автоматически Кришна подарит, прольет ее на нас. On the other hand, if he's not pleased, then we can't make any spiritual advancement. Yes, prasada nagatikatu. С другой стороны, если Прабхупада не удовлетворен, недоволен нами, то мы не сможем обрести милость Кришны. Yeah, so if we're not sure, I mean, no one would think of going before Srila Prabhupada when he's supposed to be present and say that, well, Prabhupada, we just had a game of football. Поэтому, если мы не уверены, по крайней мере, совершенно очевидно, то, что во времена Прабхупады никто бы не осмелился прийти к Прабхупаде и сказать, что Прабхупада, мы вот тут в футбол поиграли. It's actually unimaginable during the pastimes of Prabhupada that anyone even think of that. Это не слыхано, чтобы во времена Прабхупады кто-то осмелился на подобное. So, why risk it? Тогда зачем рисковать? Why not stick to the things that we know will please Srila Prabhupada? Почему просто не делать то, что доставляет Шриле Прабхупаде удовольствие и в чем мы уверены? The goal of life, after all, is not to have a healthy body. В конечном счете, смысл человеческой жизни, цель человеческой жизни в том, что вы будете здоровы. If we do, and we use that good health in Krishna's service, that's good. Если нам удается сохранять здоровье, мы используем свое тело в служении Кришне, это хорошо. But if, for
for the sake of getting a healthy body, we develop sense gratificatory tendencies, then that's antithetical to the practice of Krishna consciousness. Но если под предлогом заботы о здоровье мы развиваем или потворствуем своей склонности к чувственным наслаждениям, то это противоречит и пагубно для сознания Кришны. So these are some important considerations. Это очень важное замечание. Always our tendency is to change things. Человек всегда присутствует склонности менять что-то. Srila Prabhupada always warned against changing things, speculation. Но Шрила Прабхупада предупреждал, чтобы ничего не меняли и не спекулировали. Because our tendency is to, we have this cheating tendency. It's a tendency of the conditioned soul. Поскольку обусловленное живое существо склонно к обману. You may say, well, I'm doing sports, so I can be healthy to serve Krishna. То есть, иными словами, можете сказать, я занимаюсь спортом для того, чтобы поддерживать здоровье, чтобы служить Кришне. But then you're playing table tennis for 2 hours every day. Is that really required for serving Krishna? И вы играете в настольный теннис 2 часа каждый день. Что это действительно необходимо для служения Кришне? Or is it diverting our attention away from serving Krishna? Или это отвлекает наше внимание от служения Кришне? Does the body have to be so very healthy, like an Olympic athlete? Что тело должно быть таким сильным и здоровым, как у олимпийца? So these are all considered. Are we like cheating ourselves in the name of Krishna consciousness? Можем таким образом обманывать самих себя под предлогом сознания Кришны. You want to do something in relation to what you're saying? A very practical point about drinking kvass. Do you know kvass? No. You don't know. You don't know. I'm asking, I'm answering for you. Because not so long ago, when His Holiness Bhakti Vringa What is Govinda, class? It's a traditional Russian drink made of malt. Malt, but no hops, just malt. when Bhakti Vringa Govinda Swami was here in the region, we were traveling with him, and we drank some kvass made by completely material people and distributed. I mean, sold to us by a completely material person. And he bought it and distributed among devotees, and we drank all together with him just at the street. After Rath Yatra, immediately after Rath Yatra in Saratov, it was. What could you comment on that? Then you can ask why Govinda Maharaj drinks Pepsi. Or, Well, it's not about Pepsi, it's just about kvass. you can go on for it. Anyway. Well, without any names, let's consider the principle. Yes, please. Should we drink kvass? Да, вопрос такой, можно ли пить квас? It's like a soft drink. Soft in the sense, it's non-alcoholic drink. Non-alcoholic. Oh, no. It's similar to beer, but it has no alcohol. I mean, maybe one. Tastes like beer. No, it's sweet because there's no hops. No. That's why it's sweet. It's just malt. Or 1.2, 1.5%, Вообще-то 0.5% считается, что Very это sweet. or 0.5%, something like that. But it doesn't matter because kefir contains 1.5 at least. Many Ayurvedic medicines. In fact, Srila Prabhupada even told devotees to take some medicine that had some percentage of alcohol in it. No, the point is that it is produced out of crops and it's produced by non-devotees. That's the point of this. Well, I probably wouldn't. Ну, лично я бы не пил.
Yes, actually, it's produced by non-devotees, it's likely to be quite dirty, isn't it? It's likely to be quite dirty if it's produced by non-devotees. dirty in the sense. Well, they may not wash their hand after passing the urine. Yeah, it's bottled. It's produced by machines, generally. It must be dirty. It's like a general process for every soft drink. Very much. I know someone. Can you please turn off your cell phones? Взяли телефон, надо включить. I know. I used to hear as a child that there's bread factories made by karmis. В детстве я слышал, что на хлебопекарнях, где карми пекут хлеб, And you have all these strict rules of cleanliness. очень строгие правила чистоты. But I heard that people working in it would deliberately spit in it just to, break the rules. Но я слышал, что люди, которые там работают, они так время от времени поплевывают тесто, просто так вот, So you can't, из вредности. you can't trust. Поэтому доверять так, этим принципам чистоты нельзя. Especially grains produced by non-devotees, shouldn't be taken. Fruit juice, something like that, possible. В особенности следует избегать употребления пищи, приготовленной из зерновых злаков, приготовленной непрерывно. As far as I know, Можно фрукты, что-то из фруктов или соки, это допустимо. As far as I know, Pepsi and Coca-Cola, these cola drinks, they have caffeine in them, and therefore shouldn't be taken by devotees. Что касается пепси и кока-колы, там содержится кофеин, и преданные не должны их употреблять. Again, the question comes: how is Krishna served by this? Опять нужно задаваться вопросом, то есть, при чем тут служение Кришне? Yeah, the question is connected to this one. If your spiritual... But I mean, taking some fruit juice or something like that, made by non-devotees, there's no harm in that. Even Srila Prabhupada said, according to Hari Shari Prabhupada, you can take fruit, it doesn't have to be offered. You can mentally offer it. Что касается фруктов или соков, то допустимо покупать и потреблять. Прабхупада даже сказал Хари Шаури, что фрукты можно предлагать в уме. There's a famous incident in which Srila Prabhupada, he took some 7-Up, which is a drink. It's like a lemonade drink. Даже есть случаи, когда Шрила Прабхупада пил 7-Up. And he said, well, that's good for digestion. It's actually this fizzy drink. It's good for digestion. Он сказал, что это помогает пищеварению, потому что газированные напитки усиливают пищеварение. So after Prabhupada did that, the devotees in America, they phoned around and said, Prabhupada drank 7-Up. И стоило Прабхупаде выпить 7-Up, как эта весть разнеслась по всей Америке, преданные звонили друг другу и говорили, Прабхупада пил 7-Up. And then there were crates of 7-Up, and devotees were buying whole 7-Up. И преданные тогда стали покупать оптом эти упаковки 7-Up. Все было заставлено этими упаковками. And when Prabhupada heard of this, he said just to stop it. Когда Прабхупада узнал об этом, он сказал, запретил это. Srila Prabhupada took a little to aid his digestion. Прабхупада немножко выпил, чтобы помочь пищеварению. And on the basis of that, devotees were taking cratefuls of it for sense gratification. И основываясь на этом, преданные стали в огромном количестве оптом закупать, чтобы предаваться чувственным удовольствиям, потребляя 7-Up. So, if you want to have a little sense gratification, 7-Up is mild, very mild sense gratification. Если вам не хватает чувственных удовольствий, то вот такой вариант, мягкий вариант, это купить 7-Up. If you don't have any sense gratification, don't drink it at all. If
you don't have any sense gratification, then don't drink it at all. Если вы не хотите заниматься чувственным наслаждением, тогда вообще не пейте. I don't think it should be such a major issue. Drinking 7-Up or something similar like that. Major issue. I mean, yeah, it's not such a big thing. Я не думаю, что это как-то тяжело отказаться от 7-Up или что-то подобного напитка. Это question? Это большая проблема. Я не думаю, что это большая. Ну, хорошо, я не думаю, что это большая проблема. If the spiritual master eats chocolate and drinks green tea, what should be the attitude of his disciples? Если духовный учитель ест шоколад и пьет зеленый чай, как ученикам относиться к этому? Well, you can ask him why he's doing that. Можно спросить его, почему он это делает. Green tea is also tea, right? It's just not regular tea. Yeah, it's tea, it's not fermented. We don't tea. No. The others are meant to drink tea. Поэтому не пьют чай. And that's very clear, isn't it? Я думаю, понятно всем. Chocolate, I mean, like I say, some people have made a case for that. But it's if you study all the things said and did by Srila Prabhupada, it comes out pretty strongly on the case of no chocolate. Насчет шоколада, конечно, пытаются спорить временно, но если, так сказать, все проанализировать, взвесить, запросить все, то совершенно очевидно, что Прабхупада запрещал употреблять шоколад. But tea is out of the question. I mean, that's within the four regulated principles. No tea is part of it. Но что касается чая, тут все гораздо очевиднее, то есть это один из регулирующих принципов. Isn't it tea, coffee? Чай, кофе. Everyone knows. Все это знают. So, if anyone is doing, of a senior respected devotee drinks tea, you might ask them why they're doing it. И если кто-то это делает, даже старшие преданные это делают, можно поинтересоваться, спросить, почему. It's irregular. То есть это аномалия. It's outside the regulated principles. То есть это не следование регулирующим принципам. Tea is regular, it's regular tea, because it's just another variety of tea, right? What is the difference between green tea and any other tea? Green tea is when leaves are collected and they're dried and cut into pieces. But normal regular tea is when they're fermented, they're left for some time and they also ferment. Yeah, it's tea in some sense that it contains even more this intoxicants than green. I mean, no tea and is a principle. I never heard no tea except green tea. I never heard that. No tea means no tea, right? Мне кажется, тут все очевидно. То есть зеленый чай – это разновидность чая. И поэтому, если в рамках регулирующего принципа запрещено употреблять чай, значит, сюда же включается, относится и зеленый чай. Prabhupada says no tea, and that's a principle for all his followers. Если Прабхупада говорит не употреблять чай, значит, этому должны следовать его последователи. Все ясно. So anything like that, if you see it, if there's any case of a senior or respected devotee doing something which appears to be against the teachings of Srila Prabhupada, then you're justified to, you have a right to ask why you're doing this. I don't understand. Please explain it to me. Поэтому, если вы видите, что кто-то из старших преданных, даже учеников Прабхупады делает что-то, что противоречит принципам, установленным Прабхупадой, вы имеете полное право задать ему этот вопрос, почему вы это делаете. Otherwise it will create confusion and doubt.
В противном случае это приведет к каким-то сомнениям, породит сомнения и замешательства. I mean, the only reason that we respect senior devotees is because they represent and follow Srila Prabhupada and the teachings of Shastra. Почему мы с почтением относимся к старшим преданным? Единственная причина в том, что они строго следуют Прабхупаде и предписаниям шастры. Isn't it? Разве не так? I mean, bodily speaking, I'm 55 years old and was born in England. То есть, с материальной точки зрения, мне 55 лет, я родился в Англии. And you're all sitting here and listening to me very respectfully. Вы слушаете меня здесь с почтением. Thank you for that. Большое вам спасибо за это. But you're not listening to me because I'm 55 years old and I'm from England. Но вы слушаете меня не потому, что мне 55 лет, или потому, что я из Англии. There may be many people in Russia at the present time who are from England and 55 or more years old. Поскольку в настоящий момент в России могут присутствовать другие англичане, которым 55 лет, а может даже и больше. But why are you interested in listening to me and maybe not to them? Но почему вы слушаете меня, а не их? Because I claim to represent Srila Prabhupada. Потому что я являюсь представителем Шрилы Прабхупады. We all came to Krishna consciousness directly or indirectly due to Srila Prabhupada, is it not? Мы все пришли в сознание Кришны прямо или косвенно благодаря Шриле Прабхупаде, разве нет? Not because of me. Не благодаря мне. I mean, the devotees, the followers of Srila Prabhupada, they may be instrumental in helping people along the path of Krishna consciousness. Последователи, ученики Шрилы Прабхупады, они являются инструментами Прабхупады, они могут помогать другим прийти к сознанию Кришны. But none of us would be here, this movement would not exist if it wasn't for Srila Prabhupada. Но никого из нас не было, движения бы не было, если бы не Шрила Прабхупада. Who is the founder, Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Который является ачарьей и основателем Международного общества сознания Кришны. So you are respectfully listening to me because, well, I presume because you have faith that I represent Srila Prabhupada. И вы почтительно слушаете меня, я предполагаю, по той причине, что вы верите в то, что я являюсь представителем и представляю Шрилу Прабхупаду. So I should represent him by giving the same teachings. А я должен представлять его, излагая это учение без изменений, не внося в него каких-либо изменений. $40 million? 40 миллионов в аккаунте есть? And by practicing those teachings. И также по той причине, что я практикую его, то есть следую его наставлению, практикую это учение. So if someone is in this movement is respected, they're respected because they represent Srila Prabhupada. Поэтому, если в этом движении кто-то пользуется почтением и уважением, причина заключается в том, что человек связан со Шрилой Прабхупадой. So if anyone in a respected position says or does something which appears to be not within the scope of the teachings of Srila Prabhupada, naturally it creates a doubt. Поэтому, если кто-то, занимая какое-то высокое положение, он делает что-то, что противоречит принципам или учению Шрилы Прабхупады, то это, естественно, приводит к сомнениям, к замешательству. So if there is a doubt, then, like I said, you better ask the person why they're doing it. И в этом случае
можно обратиться к тому преданному с вопросом. Personally, I find it difficult to understand how drinking tea could be justified for following Srila Prabhupada. Лично мне трудно понять, каким образом можно оправдать употребление чая среди последователей I don't Шрилы know. Прабхупады. There might be some good reason, but I can't think of it off the top of my head. Может быть, какая-то причина существует, но мне трудно себе это представить. You might say, well, it's for health. Может быть, можно это сослаться на пользу для здоровья. Does green tea have any health benefits? I'm not aware of ordinary tea having any health benefits. Что зеленый чай как-то благоприятен для здоровья? Не думаю, что обычный черный чай он как-то полезен. But even for health, it's just like garlic is said to be good for health, but Vaishnavas are banned from taking it. Но это то же самое, что чеснок. Считается, что чеснок полезен для здоровья, но вайшнавы не употребляют его. It has a very strong, apart from the effect on the physical construction of the body, garlic has a strong tamasic effect, mode of ignorance effect on the consciousness. Помимо всех целебных свойств, чеснок оказывает очень сильное тонасичное такое влияние на сознание. Then, what's the time? It's 8:30. Okay, well, I'm in the early to bed, early to rise Early to bed, early to rise. sampradaya. То есть я принадлежу к сампрадае, кто рано ложится и рано встает. Yeah, that's another important instruction of Srila Prabhupada, to rise early for Mangalarti. I won't be able to translate properly if I don't sleep. Еще очень важное наставление Шрилы Прабхупады заключается в том, чтобы вставать рано утром и посещать Мангаларати. So, yeah, Hare Krishna.